Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giribada Dhari Yasodanandana Braja Jana Janjana Jamuna Tira Panachahari And of course that song is very appropriate on the appearance day of Dauji Balaram. Because Balaram is the protector of the protector. Well, is there someone else who can do it before? There he is. He is my voice, my mouthpiece. As I was saying, that song, Jaya Radha Madhava, is very special today. Because it's the appearance day of Dauji Balaram. Потому что сегодня явление Дауджи Баларама. And he was protecting Krishna all the time. И он всегда защищал Кришну. When Krishna took the butter, когда Кришна взял масло, and Jarati was coming with a stick, и Джарати гналась за ним с палкой, Krishna ran to Balaram and said, Кришна подбежал к Балараме и сказал, I have stolen the butter, please hide me, protect me. Я украл масло, пожалуйста, спрячь меня, защити меня. And Balaram always protected him. И Баларам всегда защищал его. Sometimes with his plow and club. Иногда даже своей булавой и посохом, плугом, простите. Исправляйте меня, я плохой переводчик. He told Krishna not to go to the Kaliya lake today. Да, и вот в этот день он сказал Кришне, не ходи на озеро Кали. So the beauty of Balaram is he's the protector of the protector. И эта удивительная красота Баларама заключается в том, что он защитник защитника. Offer a leaf, a flower, some water to me, and I shall protect you. Предложи мне листок, цветок или воды, и я защищу тебя. So we can also be assured that Balaram will also protect us. И мы можем быть уверены, что Баларам тоже защитит нас. He was simultaneously Krishna's older brother, but also his servant. Он одновременно старший брат Кришны и в то же самое время его лучший слуга. In one description, he is called the footstool of Krishna. В одном из описаний footstool. He got down like this, and Krishna put his feet on him. Ага, то есть, да, он в одной из описаний его называют подставкой для ног Кришны. So this is also a very auspicious day. Это очень особенный день. So today the entitlement of the talk is Krishna consciousness is a great spiritual adventure. Заглавие сегодняшней лекции – это «Сознание Кришны – это духовное приключение». We've already talked about Prabhupada is with us. Мы уже говорили о том, что Прабхупада всегда с нами.
If you think of him, he's there. Если вы только подумаете о нем, он будет рядом с вами. We have books, tapes, and people like me to tell about him. У нас есть книжки, записи Прабхупады, а также такие преданные, как я, для того, чтобы рассказывать вам о нем. And then yesterday we talked every town and village. И вчера мы говорили, заглавие нашей лекции было «В каждом городе и деревне», which was about after we learned some of the basics of Krishna consciousness. И в этой лекции мы узнали о основах сознания Кришны. We gave it to others. И как давать его другим. All over the world. По всему миру распространять это. However, actually yesterday's talk was mostly Prabhupada. И вчера мы говорили на самом деле в основном о Прабхупаде. So today we're going to continue every town and village. И сегодня мы продолжим эту тему в каждом городе и деревне. As Prabhupada sent 7 of us to London. В контексте того, когда Прабхупада послал 7 своих учеников, нас, в Лондон. And as I said, our only plan was to meet the Beatles. И наш единственный план был встретиться с Beatles. So yesterday, my dear friend forced me to tell some of the story about how we met George Harrison. И вчера мой дорогой друг попросил меня рассказать историю о том, как мы встретили Джорджа Харрисона. But I can retell it, perhaps. И, пожалуй, я перескажу ее еще раз. So, my learned scholar friend. Мой ученый друг. So I will retell the story of how at first we couldn't get to meet George Harrison. Я расскажу историю. Вначале мы никак не могли встретиться с Джорджем Харрисоном. There was a man named Peter Asher who was throwing everything we presented into the wastebasket. И был этот человек, Питер Эшер, который все, что мы пытались донести до Джорджа Харрисона, выкидывал в мусорную корзину. So then we brought an apple pie with the Maha Mantra on it, fresh and steaming. В какой-то момент мы принесли яблочный пирог, свежий, еще дымящийся, и на нем было написано Махамантра. George Harrison's secretary, Chris O'Dell, и секретарь Джорджа Харрисона, Крис О'Дель, was from America. Он был из Америки. And as I said yesterday, there is a proverb, as American as apple pie. И as American as apple pie. It means apple pie signifies America. Да. Есть такое выражение «американский, как яблочный пирог». Потому что все американцы, яблочный пирог — это очень... But this was in the old days. Это в старые дни. Это раньше было. Because as Prabhupada so aptly teased me one day, not teased us. И Прабхупада нас дразнил. He said, "Why is your American symbol a buzzard?" Почему ваш buzzard? You know buzzard? Vulture. Стервятники. Почему почему этот ваш американский символ это стервятник? You see, it's an eagle, but Prabhupada in his humor said, "Why is your symbol a buzzard?" На самом деле, конечно же, это орел, символ, американский герб, но Прабхупада говорил, почему это стервятник, ваш символ? You know what buzzard? So, America used to be as American as apple pie. Раньше Америка была такой, да, американский, как яблочный пирог. And now Prabhupada so aptly defined America as a buzzard. И сейчас Шрила Прабхупада определил американцев как стервятников. With talons getting in the faces of every country. Unwanted buzzard. Стервятник, который внезапно появляется и нападает на каждую страну, которая ему не нравится. And of course I laughed. И, конечно же, я засмеялся. So, Chris O'Dell wanted to eat the apple pie. И Крис О'Дель захотел съесть этот яблочный пирог. We wanted to eat the apple pie. Мы хотели съесть этот яблочный пирог.
But we were sort of yogis. Но мы были так называемые йоги. And so we didn't have to. И поэтому нам не надо было это делать. So Chris O'Dell brought the fresh, steamy, aromatic apple pie to George Harrison. И вот этот Крис О'Дель принес этот свежий, дымящийся, ароматный яблочный пирог Джорджу Харрисону. We had left the pie. Мы оставили пирог им. He said, "Where are they?" И Джордж Харрисон спросил, где они? He said, I have chanted Hare Krishna mantra for 3 days with John. I want to meet them. Я уже 3 дня повторяю Харе Кришна мантру с Джоном. Я хочу встретиться с ними. He didn't know that Peter Asher was throwing everything we gave into the rubbish bin. Он не знал, что Питер Эшер на самом деле все, что мы давали им для того, чтобы познакомиться с Джорджем, выкидывал в мусорную корзину. As I said yesterday, there was a group from San Francisco. Как я уже говорил, была одна группа из Сан-Франциско. 2 Hells Angel women. 2 ангелов ада, 2 женщин из ангелов ада. Author Ken Kesey. Этот автор Кен Кизи. And 2 managers of the music group Grateful Dead. И 2 менеджеров музыкальной группы Grateful Dead. So the Beatles invited the 2 managers of the Grateful Dead to meet them. И вот Beatles пригласили этих 2 менеджеров Grateful Dead встретиться с ними. And the Hells Angels went also. И ангелы ада естественным хвостом пошли за ними. But Hells Angels were a notorious motorcycle gang that beat people up. И вот эти ангелы ада были брутальными ребятами, которые били людей. And so they wanted to beat the Beatles up. И они хотели побить Beatles. And what this is a slang term, trash the office, trash everything, destroy. Да, это такой сленг, просто разгромить все. They were like demons with red eyes and fangs. Они были похожи на демонов с красными глазами и когтями. Sometimes Prabhupada would imitate a demon like a... Иногда Прабхупада вот таким образом демонов имитировал. So John Lennon looks in the room. Джон Леннон оглядел And the комнату. room was crowded. И комната была заполнена. And hot. И было очень жарко. And he could feel the energy of the Hells Angels. И он чувствовал эту энергию ангелов ада. And so he left. И он вышел. And Paul and Ringo, they left. They're looking. Пол с Ринго тоже вышли, они осмотрелись. Shama Sundar's in the corner chanting. Шьяма Сундар был в углу и воспевал. George looks in. Джордж посмотрел на него. And he sees Shama Sundar and goes directly to Он увидел Шьяма Сундару, заглянул в комнату, увидел Шьяма Сундару и направился напрямик к нему. Shama Sundar says it's like they were instant friends picking up a conversation from before. И Шьяма Сундар сказал, что было такое ощущение, как будто они старые друзья и продолжают какой-то разговор, который они не договорили ранее. It was such a glorious meeting. Это была настолько великолепная встреча, that the Hells Angels forgot to beat everybody up and trash the office. что ангелы ада, они просто забыли всех побить и разгромить все в округе. So George says, I would like you to come to my house in 2 days. И Джордж сказал, я хотел бы пригласить вас к себе в гости через 2 дня. So we had Samarsunda's little red pickup truck. И вот у нас был маленький бус, пикап. It had a crank to start the engine if the key didn't work. Да, то есть если не работал ключ, то нужно было заводить его, я не знаю, это как-то бобиной какой-то, да, ручкой. Да, стартером. So we took this red pickup truck everywhere. И мы вот везде ездили на этой машине. With 4 or 5 of us in the back. 4 или 5 нас сидело сзади. So we went to George's house in the pickup truck.
И мы вот на этой машине старой направились к дому Джорджа. And it was a ranch-style house in Sussex. И это было which kind of style? Ranch style. It Да, means. то есть это было похоже на ранчо, которое находился в Саксонии. Thank you. It means one story, not 1, 2, 3, 4, 5. It goes this way instead of this way. Да, то есть это значит одноэтажное здание. It wasn't that big. Оно было небольшим на самом деле. At that time, it was only George and Patty. То есть это был Джордж и Пэдди, его жена. I walked in. Я вошел. And saw the eclectic taste of George. И увидел, насколько вкус Джорджа был эклектичным. You know what eclectic means? I know the word. Variety of. Да, насколько он был разнообразный, разнообразные интересы отовсюду были взяты. There was an altar. Там был алтарь. It had Prabhupada picture. На нем была картинка Прабхупады. It had Radha and Krishna. Там были Рада и Кришна. But it also had Sri Yukteswar and Paramahansa Yogananda. Шри Юктисвар? It's another self-realization fellowship. Окей, то есть и были Парамахамса Йогананда и Шри Юктисвар. And he had a painting of dogs playing cards. И у них была эта знаменитая картина собаки, которые играют в карты. With one of the dogs cheating. С одной из собак, которая жульничает. And then he had a harmonium that was painted, and it was this high. И у него была гармошка разрисованная, которая была вот такой величины. And many musical instruments. И много-много других разных музыкальных инструментов. And then Billy Preston comes in. He's also a wonderful musician. И вот один прекрасный музыкант Билли Престон зашел. Actually, he came out with "My Sweet Lord" before George. И вот эту песню "My Sweet Lord" он выпустил еще до Джорджа. And another song, "That's the way God planned it." То есть и еще одну песню, и вот так они и планировали. And you are so beautiful. He was gospel church man from United States. Он исполнял госпел в Соединенных Штатах. And the origin of "My Sweet Lord" has different versions. Да, изначально вот эта песня "My Sweet Lord", у нее есть разные версии. My version was I was backstage with George. Я находился за кулисами с Джорджем. Not backstage, in the Apple studio. Да. Я записывал этот альбом, я был там, когда при записи этой песни в Apple студии. And George says, have you heard this song? She's so fine. И Джордж спросил: ты знаешь эту песню "She's so fine"? Она такая прекрасная. It was a song in the United States, "She's so fine" by the Chiffons. Да, и эта группа Chiffons, она исполняла вот эту песню. She's so в Соединенных fine. Штатах. It really doesn't sound like "My Sweet Lord." И она вообще не звучала как вот этот "My Sweet Lord", известная But there песня was a Джорджа Харрисона. court case that said that he stole it from them. Но так или иначе, они подали на него в суд из-за того, что сказали, что он украл от них эту песню. Someone claimed that he stole it. То есть они посчитали, что он ее украл. But "My Sweet Lord" really doesn't sound so much like. То есть, она на самом деле не звучит прям так похоже. I'm going to jump ahead, but it's a good story. То есть я немножко вперед забегаю, конечно, но это хорошая история. I had a tape recorder. У меня был звукозаписывающий аппарат. So I'm taping our conversation. И я записывал наш разговор. So George says, "Have you heard this song, She's So Fine?" И Джордж сказал: вот слышал эту песню "She's so And fine"? then he played it, "She's So Fine." И он наиграл ее на гитаре. And then he played "My Sweet Lord," А потом он наиграл "My Sweet which Lord", was different and beautiful. которая, она серьезно отличалась и звучала очень прекрасно, красиво. And he said that they are claiming that I'm
taking it from this song. He's telling me this. И он мне говорит, они вот считают, что я у них украл песню. I'm thinking he's not plagiaristic, he's honorific. You understand what I'm saying? He's not copying. If anything, he's honoring. Да, то есть, it's the whole different. It's devotion. Да, то есть он ничего не копирует, он своей музыкой он почитает, и то, что он делает, это выражение его преданности. So now I have the tape recorder and the tape. И вот у меня кассетник в моем звукозаписывающем аппарате. He went, I went. И мы разошлись с Джорджем. Well, I had a friend who was a secretary in the Apple offices. I thought she was my friend. И у меня был друг, которая была секретарем в офисе Apple. Я думал, конечно, что она мой друг. And so I was so happy because I had just had this nice conversation with George, and I say, listen to this tape. И я был так счастлив своим прекрасным разговором с Джорджем, и я поставил ей эту запись, сказал, вот, послушай. It starts out with, have you heard this song by the Chiffon, She's So Fine? И я сказал, вот, слышали вы эту песню от Chiffon, She's So Fine? If someone wanted to use the tape against George for the court case, they could have. И если бы кто-то хотел бы использовать эту запись против Джорджа в суде, он бы мог это сделать. She says, "Excuse me, Gurudas," and she takes the tape recorder and the tape. Она сказала, прости меня, пожалуйста, Гурудас, и просто свистнула у меня мой записывающий аппарат. Взяла его просто и убрала. Okay, so I'll chant for a while. She comes back. Я немножко повоспевал, взял джапу, она вернулась. Oh, Gurudas, we lost the tape someplace. 5 minutes, you know. И через 5 минут она вернулась и говорит, Гурудас, мы потеряли эту кассету. Okay, Hare Krishna. Окей, Хари Кришна, что делать? I'm detached. Я не привязан. So they probably burnt the tape, you know. И, возможно, они просто сожгли эту кассету. So George, we're at George's house. И мы были дома у Джорджа. And Billy Preston, the other story is George Harrison asked Billy Preston for some gospel chords because it's very nice church music, enlivening. Да, и другая история. Джордж попросил Билли Престона, чтобы тот ему сделал, то есть показывал вот эти госпел-аккорды, потому что эта музыка госпел, она церковная, она очень такая вдохновляющая, воодушевляющая. Walk with Jesus in your heart, you know, it's all inspiring, and Jesus is also Shaktiveshwara avatar, so it's inspiring. Она очень вдохновляющая, есть вот эти слова оттуда. Всегда, пусть Иисус всегда пребывает в твоем сердце. And beautiful music, it's like kirtan, everybody singing with their heart. Это красивая очень музыка, потому что в ней, как в киртане, все поют от сердца. So Billy Preston comes from the church. И Билли Престон, он из церкви. And so one story is that George got the chords for My Sweet Lord from Billy Preston. И как раз-таки так и получилось, что Джордж, вот эти аккорды из песни «Мой Sweet Lord», они были подарены Джорджу Билли Престону. Now one of the Hell's Angel girls, I don't think you know what chick means, one of the Hell's Angel girls. И одна из девушек из этих ангелов ада was now with Billy Preston, Frankie. Она была с Билли Престоном. And I was looking at the door for the Hell's Angels to come and beat. Я смотрел на дверь, думал, сейчас придут эти ангелы ада и побьют всех. Actually, she was a very sweet girl. На самом деле она была очень хорошей. And she actually took to Krishna consciousness. И приняла в конце концов сознание Кришны. So they were sitting on the bench, and Billy Preston starts the kirtan with the organ. И они сидели на скамеечке, и Билли Престон, он начал киртан с того, что начал играть на органе. Mukunda started with mridanga beat. Мукунда начал играть на мриданге. Started the tune. Billy Preston picked it up on the organ. Да, он начал петь, и Билли Престон, он подхватил это на органе. George Harrison gets his guitar out.
Джордж Харрисон достал свою гитару. Playing beautiful chords. Очень красивые аккорды начал играть на ней. Then Mukunda takes hands the harmonium. И руки Мукунды дошли до гармошки. And Jamuna yells, "Hari Hari Bol!" И тут Ямуна закричала вот таким образом. I don't know how the roof stayed on that house. Я не знаю вообще, как в этом доме крыша не поехала. It was beautiful. Это было очень красиво. So then George says, И Джордж сказал, we said to George, we would like you to come to our temple. И мы сказали Джорджу, мы хотели бы пригласить тебя в наш храм. Now, as I was saying yesterday, как я говорил вчера, that for many years we really didn't have temples. Много лет у нас на самом деле не было храмов. We had buildings. У нас были здания. Well, this was a warehouse that the underground newspaper kept their newspapers in. Это было здание, где странное довольно-таки здание, где подпольная газета держала свои газеты там, складировала, то есть склад был. I forgot to mention there was no hot water or no heat. Да, я забыл упомянуть, что там не было ни горячей воды, ни отопления. Sometimes people remind me of that when I forget. И иногда, когда я забываю об этом, люди мне напоминают об этом. So there comes George. И вот приходит Джордж. In his No, I have to go back. Да, немножко назад нужно отмотать, простите. Because I told this story yesterday, but the Hells Angels came first with the people from California to our temple. Да, то есть я вчера уже говорил об этом, что ангелы ада с людьми из Калифорнии приходили в наш храм. And these Hells Angels got jet lag and fell asleep watching a movie about Prabhupada. И эти ангелы ада, у них было после полета, как это называется? Ну, то есть они чувствовали себя плохо после полета, и пока смотрели фильм про Прабхупаду, они уснули. Prabhupada was walking, it was from Boston, down the street. И это была запись из Бостона, Прабхупада шел по улице. And we were saying, look, Prabhupada's looking at the camera. И мы говорили, о, смотри, Прабхупада смотрит в камеру. Look, Prabhupada's taking his cane and walking that way. This is the most exciting movie we ever saw. Прабхупада берет свою палочку и идет с ней в другую сторону. Вау, это самое невероятное кино, которое мы видели, самое захватывающее. The Hells Angels are filled with sumptuous prasadam. И эти ангелы ада были набиты, как утки, просадом. Jet lag. И вот это вот послеполетное, как это, я не знаю, как джетлаг переводится правильно. Акклиматизация, да, после полета. And they were watching a movie about an old man walking up and down the street, so they fell asleep. И они смотрят кино про то, как старый человек ходит туда-сюда по улицам, и они просто уснули. So now other people started to come to our temple. И другие люди начали приходить в храм. Digvijaya, Дигвиджай, Kulashekar, Кулашикар, Tirthapada, Киртапада. Jimmy Duty is just a man, but their people are coming. То есть начали приходить люди еще. And so now George Harrison is coming to our temple. И тут приходит Джордж Харрисон. And the big Rolls Royce comes to the street. Огромный Rolls-Royce подъезжает к улице. And the street had buildings on both sides, so you could hear motorcycles and a big car. You could hear it in the street. So we looked over. То есть по обоим сторонам улицы были дома, и поэтому она была довольно-таки узкой, и поэтому можно было слышать, если проезжали мотоциклы или большие машины. Мы, услышав рев машины, выглянули в окно сразу, чтобы посмотреть, кто приехал. And George was in blue denim, blue jeans and blue. И Джордж был в джинсовом костюме деним. But he had an Om on it. Но на нем был Ом нарисован. And immediately he felt comfortable in our temple. He bowed down at the altar. И сразу же он себя почувствовал очень комфортно в нашем храме. Он поклонился сразу алтарю.
we made special prasadam. Мы сделали особенный прасад для него. And when George said, I can't eat anymore, И когда Джордж сказал, я уже больше кушать не могу, like in India, we put it in between his hands. мы как в Индии положили ему между рук, когда он начал закрывать. And when he was smart enough to go like that, И когда он догадался, что нужно крестиком руки поставить, like in India, you'll put it under his hands. и как в Индии мы естественным образом положили ему под руки. And he especially liked lassis. Ему особенно понравились ласи. He said, this gets me intoxicated. Он говорит, что они очень опьяняют меня. And then we chanted. И потом мы воспевали Again. снова. And then George and I walked 7 steps together to wash our hands. И потом мы 7 шагов прошли с Джорджем, чтобы помыть свои руки. And Chanaka Pandit says, if you walk 7 steps together with somebody, you're friends for life. И Чинаки Пандит говорит, что если вы с кем-то прошли хотя бы 7 шагов, вы друзья на всю жизнь. And he said, this is just lovely. This is just lovely. И Джордж в типичной английской манере сказал, это просто прекрасно. Meanwhile, at the arts laboratory, И в то же самое время, тем временем, в лаборатории искусств, as I was saying yesterday, this is where all the artists and activists and people met. это, как я и говорил, это то место, где все художники и активисты собирались вместе. And 3 times a week, Monday, Wednesday, no, just Wednesday nights, we would chant there. И раз в неделю по средам мы воспевали там. And we would bring prasadam and pictures and preach and И мы приносили просад, картины, проповедовали там. turn it into Vaikuntha. Превращали это место в Вайкунтху. So in the meantime, Тем временем Mukunda was an expert jazz musician at one time. Какое-то время назад Мукунда был очень искусным джазовым музыкантом. So he was making this tune for the Brahma Samhita prayers. И он, на самом деле, в это время он придумывал вот эту мелодию для молитв Брахма Самхиты. So one night at the arts laboratory, И в одну ночь в этой лаборатории искусств we learned the words and we made a recording мы выучили слова, и мы сделали запись. of Govindam Adipodasham Tamaham Bhajami. Вот этой вот молитвы Говинда Манипураша. And it was a simple recording on a simple tape recorder. И это была самая простая запись на обычный звукозаписывающий кассетный аппарат, пленочный. It wasn't a professional master tape. И what was it? They call it a master tape, a professional. It's just simple tape recorder. Да, то есть, да, это был обычный магнитофон, никакой не профессиональный. But when George heard it, he said, we must record this. И когда Джордж услышал эту запись, он сказал, мы должны сделать серьезную запись. Well, this is what we wanted to do. И это как раз то, что мы хотели сделать. You must excuse my memory. I forget which we did first, Hare Krishna mantra or Govindam. They were very close in time. Простите, я не помню, что именно мы первым сделали. То ли Харе Кришна мантру сначала, то ли Говинда Манипурашу. Hare Krishna was in Wardour Studios, and it was the 6 of us and Saraswati. Wardour Studios? A studio. Да, Харе Кришна было записано в обычной студии. Мы в шестером и Сарасвати записывали. Wardeur, Wardour. Is a street name. Yeah, no. Well, we put out the blanket and we put out the prasadam, and we were not in any hurry. And George Harrison was the producer. И мы разложили там ковер, поставили туда просад, не спешили. И Джордж Харрисон был продюсером всего этого дела. And he said, "This is very nice, but now we're paying £45 an hour." For the studios, can we begin? И он сказал, все, конечно, замечательно, просад и все такое, но сейчас мы платим 45 фунтов за час в этой студии, поэтому, пожалуйста, можем мы начать?
Well, we had practiced this song somewhat. Ну, мы же уже практиковали эту песню, в принципе. So it really turned out very nicely. И, естественно, все получилось очень хорошо. And again, Jamuna was the lead singer. И Ямуна была солисткой. But Samarshanda also took part in some of the И lead. Шьяма Сундар тоже принимал участие как соло. And we were the chorus. И мы пели хор. And I played kartals. Mukunda played mridanga. Я играл на карталах, Мукунда на мриданге. And then at the end, Malati, there was this big gong. И в конце Малати, у нее был большой гонг. And Malati she would just do whatever she wanted anytime. И Малати, она вообще таким человеком была, что она могла делать, что хотела в любое время. So she just took the thing and went bong. И она просто взяла этот огромный гонг и бам. And all of us went like this because we thought the timing was, we'd have to do the whole thing again. И мы все немножко так испугались, и мы думали, ну вот, теперь все придется записывать с самого начала. But it turned out to be perfect. Но оказалось, что она идеально вовремя стукнула по нему. Well, the engineer was also a very wonderful engineer. И звукорежиссер тоже оказался очень хорошим парнем. Sir Paul McCartney was the engineer on that. И сэр Пол Маккартни был звукорежиссером для этой записи. And next to Sir Paul McCartney was Linda McCartney. И рядом с ним сидела Линда Маккартни. Once Linda Kodak, what's the name? Eastman. Linda Eastman. Раньше ее звали Линда Истман. People think she's the heiress of the film company, the film Eastman Kodak. It's not true. Люди думают, что она владелица вот этой Eastman Kodak компании, но на самом деле неправда. Her father was a music lawyer. Ее отец, он продавал музыку. And she was a photographer, and that's how she got to photograph the Beatles. И она была фотографом, и вот таким образом она получила эту работу, она начала фотографировать Beatles. And that's when she met Paul. И там же, естественно, она встретилась с Полом. And now they were married. И они поженились. Now, it so happens Случилось так, that Linda Eastman lived in a very wealthy town called Scarsdale, New York. и что Линда Истман, она жила в очень богатом городе в Нью-Йорке. It's one of the wealthiest towns. Это один из самых богатых городков. And actually, I lived there with my parents. Я там тоже жил со своими родителями. So I actually went to high school with Linda Eastman. То есть я ходил в одну и ту же школу с Линдой Истман. And in high school, she was snobby. И в школе она была снобом, да, получается? She looked down on her nose at everybody. Да, она все время сверху вниз смотрела на других. There was, you know what clique is? She was in a clique of the girls who thought they were the best. Она была одна из тех девчонок, которые думали, что она самая лучшая. То есть она через очки, так через нос на всех сверху She stepped on my смотрела. toes when we danced. Когда мы танцевали с ней, она наступала мне на ноги, на пальцы. So now I'm in there and we're getting ready to hear the playback. И вот я нахожусь в этой студии, и мы уже готовы прослушать вот эту запись. Oh, Hare Krishna, Paul. О, Харе Кришна, Пол. Hare Krishna, Linda. Харе Кришна, Линда. We went to high school together. Мы вместе в одну школу ходили. She goes, no, Она говорит, нет, because it's a rich town. потому что это очень богатый город. She said, why? No one from Scarsdale would become a simple monk. Никто из этого города не мог бы стать простым монахом. I said, why not? Krishna owns Scarsdale too. Я сказал, почему нет? Даже этот ваш богатый городок принадлежит Кришне. She didn't believe me. Она не поверила мне. But we happened to be, there's a meeting before you go to class where everybody meets. It's called homeroom. Да, то есть перед тем, как before you go to class, перед тем, как ты идешь на занятия, есть такая встреча всех классов, которая называется вот homeroom. Я не знаю, как She didn't believe me. домашняя комната. I said, we were in Mr. Steele's homeroom class together. И я сказал, что мы вот были вот в этом homeroom, были у мистера Стила вместе. So now she believed И me. тогда она поверила.
And then she said, Paul is my God. Она сказала, Пол мой Бог. That's what she said. Это то, что она сказала. So that recording was so successful. Эта запись была настолько успешная. It became number 3 in Czechoslovakia before Czech Republic. Number 3. Она стала третья в топе в Чехословакии. Это сейчас It pierced the so-called Iron Curtain in Yugoslavia. То есть она пробила так называемый железный занавес в Югославии. And it turned out to be the fastest-selling single of all of Apple records. И из всех записей Apple оказалось, что именно эта запись была самым быстро продаваемым синглом. Not album, but single. Не альбом, а сингл. Это значит одна песня на пластинке. So now George was coming more and more. He was liking to be with us. He felt good in our presence. И Джорджу нравилось с нами, он чувствовал себя хорошо вместе с нами. И он поэтому посещал нас чаще и чаще. We went with 7 people. Мы отправились всемиром. Now there's 35 devotees because Krishna is so attractive. И тут у нас уже есть храм, у нас 35 преданных, потому что Кришна, он такой привлекательный. So George says to John Lennon, let them live with you on your estate because there's no room for them. They have no place to live. George sent you to John Lennon. George asked John, okay. because there's 35 of us, had no place to live. Да, и у нас было уже 35, и у нас не было толком места, где жить. И Джордж спросил Джона, могли бы они пожить у тебя? I mean, we were living in the warehouse, but it was really packed. Мы жили в этом складе, но он был уже полностью переполнен. And George says to John, they will help you on your estate, in the gardens and repairing. И Джордж сказал Джону, они будут помогать тебе по хозяйству, в саду и так далее, по дому. So John was pretty open-minded, and he said yes. И Джон был, в принципе, открытым человеком, он сказал, хорошо. Later on, we had a conversation, John and I. Позже мы общались с Джоном. John says to me, Gurudas, the people are bothering me. They all want something from me. И Джон сказал мне, Гурудас, ты знаешь, люди докучают мне, они все время хотят что-то от меня. Everybody wants something. Все время что-то хотят. I said, John, your real friends would just want your success and happiness. Я сказал, Джон, настоящие твои друзья, они хотели бы только твоего счастья и успеха. Your real friends would just give to you, not take anything. И твои настоящие друзья только давали бы тебе и не брали бы ничего. And then he did a sweet thing. И тогда он очень милую вещь одну сделал. He said, like you, Gurudas? И он сказал, как ты, Гурудас? Then I said, now all your friends. И тогда я сказал, теперь все твои друзья. Each friend is like a chain link. И каждый из твоих друзей, они как цепочка, одно звено в цепи. And now you've tightened the chain around yourself. И теперь ты завязал эту цепь вокруг себя. And now you're polishing the chain. И ты полируешь ее. It's time to break the chain. И время ее разбить. From friends who are not your real friends. Время ее разорвать эту цепь, избавиться от друзей, которые не являются твоими настоящими друзьями. So he agreed, and we went out to his estate. И так или иначе мы поехали жить туда, к Джону. And there was a big art gallery, which was our temple. И там была большая галерея на территории, и мы ее использовали как храм. John and Yoko would come often to our kirtans. И довольно-таки часто на наши киртаны приходили Джон и Йоко. But also they were basically pretty reclusive. What means reclusive? Stayed by themselves. Ну, то есть, да, они были довольно-таки сдержаны, так или иначе. Сами по себе старались быть отдельно от нас.
I used to go into his music room, and because he had so many beautiful instruments. Периодически я заходил в его музыкальную комнату, где было множество прекрасных инструментов. African instruments, santurs, sitars. Африканские инструменты, санторы, ситары. John and Yoko were very amazed at our simplicity. Джон и Йоко, они были поражены нашей простотой. When I was invited into their bedroom, Когда меня пригласили к ним в спальню, they had the biggest bed I ever saw. у них была самая огромная кровать, которую я когда-либо видел. John pushed a button and it vibrated. Джон нажимал кнопку, и она начала вибрировать. Then he opens the refrigerator and offers me a drink. И тут он открывает холодильник и предлагает мне выпить. And guitars and televisions and Тут же гитара, телевизор. it was the big bed. Это была здоровенная кровать. So most of the time they stayed in that room. Большую часть времени они оставались в этой комнате. Now we're making some headway И in England. да, и вот мы немножко, у нас произошло какое-то продвижение в Англии. So we finally could call Prabhupada there. Наконец-то мы могли позвать Прабхупаду туда. Because when we were in the warehouse temple, there was no place for him. But now we had a hit recording, many devotees, and we were successful. Да, когда у нас был этот храм в складском помещении, мы не могли его позвать. Но сейчас у нас есть множество записей, у нас есть преданные, и мы можем позвать его. And also, before he came, we did the second recording that we hear in the temple every morning. И перед тем, как он приехал, мы сделали вторую запись. So, Jamuna was the lead singer, Ямуна была солистом, and we sang the chorus. Venum kanvantam madhavin. We sang the chorus. и мы хором пели хор, записывали. But the fifth Beatle, George Martin, И пятый из Битлз, Джордж Мартин, was a great music arranger. он был прекрасным аранжировщиком. And he put orchestra and harps with it. И он туда записал на эту запись оркестр и арфы. And Hari Vilas was there, and he played the oud. What he played? Oud. It's a Iranian instrument. He's from Iran. Да, и Хари Вилас, он из Ирана, и он играл на уде, это иранский инструмент. And it was again glorious and very well received all over the world. Опять это была очень популярная по всему миру запись, хорошо принятая. I would go and see how many hundreds of thousands of records were sold every day. Я наблюдал за тем, насколько много, сотен тысяч записей мы распознавали каждый день. And so, before Prabhupada came, it was decided that our group called the Radha Krishna Temple Перед тем, как Шрила Прабхупада приехал, мы приняли решение насчет группы, нашей группы, которая называлась Храм Радхи Кришны, should go on tour. что эта группа должна отправиться в тур. But before we did that, another very successful event happened in London. Но перед тем, как мы сделали это, в Лондоне у нас случилось одно очень успешное мероприятие. The people from the arts laboratory where everybody gathered came. И люди из лаборатории искусств пришли. And they said, we want to have an event, not a music, an event at Royal Albert Hall. Мы хотим провести мероприятие в Royal Albert Hall. The biggest hall. Это самый большой холл.
Like in Amsterdam, the Concertgebouw is the biggest hall. Как один из таких вот подобных холлов в Амстердаме. And it was really funny when we did a concert in the Concertgebouw. И это было смешно, когда мы вот в Амстердаме выступали в этом самом большом холле. The musical group Purple Rain was the lead-in group for us. И музыкальная What do группа, they call that? The first group that plays for the headliners. Музыкальная группа, реально популярная группа, которая была хедлайнером везде. Она играла у нас на разогреве, ее звали Purple Rain. And I thought they were crazy because they're breaking their guitars. What kind of person breaks their instruments? What a stupid thing. И я думал, что они сумасшедшие. Что за дурак ты должен быть, чтобы разбить свой собственный инструмент? But this was an event at Royal Albert Hall. Но это мероприятие, оно происходило в Royal Albert Hall. It was entitled И оно называлось The Alchemical Wedding. Алхимическая свадьба. You know what alchemical is? Alchemy. Yeah, making gold from mercury, that kind of. So they said, "Please, we want you devotees to come." Now, there's only at this time maybe 10 of us. И нас было всего где-то 10. Sorry, there's still only this 7 with little baby Saraswati. То есть у нас было еще 7 вот с этой маленькой девочкой Сарасвати, и они позвали нас, пожалуйста, приходите. Мы хотим, чтобы вы спели там. We were very bold for Krishna. И мы открыто проповедовали о Кришне. I'll tell you another bold story in a little while, but they told us, "We want you to come, but no one is going to speak or sing. It's silent." И мы хотим, чтобы вы приехали, но мы не хотим, чтобы кто-то из вас что-то говорил или пел. It's the alchemical wedding. Это алхимическая свадьба, алхимическая. And we just want to feel each other's vibes, man. И мы просто, и чувак, мы хотим просто почувствовать вибрацию друг друга. There was a line in the middle. В середине была линия прочерчена. There were seats all around and a big stage. What was all around? Seats. Были сиденья, вокруг были сиденья и огромная сцена. John and Yoko came. Пришли Джон и Йоко. They were wearing a canvas covering, like a bubble. Они одели такую пузыреобразную одежду. They were going to places in the bubble. Они вот в этих пузырях сели на свои места. John's idea of this covering is, идея Джона вот такого наряда, quote, я процитирую. It's a Zen thing. Это что-то типа Zen. We're there and not there. Мы там и не там. And then John said, it was his realization of we're not this body. Это была его реализация того, что мы не есть это тело. Он сказал. He says, when Yoko and I are in this bubble, когда Йоко и я находимся в этом пузыре, and again, this is his quote, это то, что он говорит. I could be a black man and they'll hire me at a job. Я могу быть черным, и они возьмут меня на работу. Meaning they were the soul and the covering was the body. Meaning what? That they were the soul in the covering. Да, что они были душой, покрыты вот этим вот телом. Which was the body. Которое было телом. So they liked to go places, and it was an artistic jab at society too. Да, то есть они таким вот образом в разные места ходили и вот таким образом подстрекали общество. Sometimes they would ask us to accept awards for them. И иногда они спрашивали нас, чтобы мы взяли на себя эти слова. Sam and I went to a big hotel to accept an award for the Beatles. Accept the award, it means. Yeah, they asked us. We don't want to go. You go. То есть мы вместо них ходили на какие-то мероприятия периодически из-за Beatles. But we read the Bhagavad Gita. We preached. So. И что мы делали? Мы шли туда и читали Бхагавад-гиту и проповедовали.
So I go in another place, and there's reporters, and John and Yoko are in this covering. И мы однажды пришли в одно место, и вот там репортеры, Джон и Йоко вот в этом пузыре. And I open the door, and the reporters are there with the microphone at the bubble. И я открываю дверь, смотрю, и репортеры тыкают своими микрофонами в этот пузырь. А они внутри этого пузыря. Well, one night, John said, Gurudas and Jamuna, would you please go in the bubble for us? И однажды, одним вечером они попросили нас, Ямуна, Гурудас, могли бы вы, пожалуйста, за место нас пойти в этом пузыре? And accept an award at the Tate Art Gallery. Да, и вот в этой вот галерее искусств за нас сказать свое слово. Well, for some reason, I don't know why. И не знаю почему. I didn't go. По какой-то причине я не пошел. Today I would have gone like that. И сегодня бы я в легкую согласился. Maybe because I was temple president, I wanted a modicum of decorum. Не знаю почему, может быть, я был президентом храма, поэтому. I don't know what's. No, you don't. I don't know why I didn't go. Я не знаю почему. So there was a devotee from Paris. Был один преданный из Парижа. French Algerian. Он был алжирцем из Франции. Named Suridas. Его звали Суридас. And he was married to an Irish devotee named Jotila. Он женился на ирландской преданной, которую звали Джатила? Jotila. Really? Jotila. Jotila, yes. So I said, Suridas, Jotila, you go in the bubble for John and Yoko to the Tate Gallery. Я сказал, Суридас, Джатила, давайте вы отправьтесь за Джона и Йоко, за место их вот в этом пузыре. But the ironic, you know what ironic? Да, да. И для них это была ирония вообще. The ironic thing was that Jotila had a very strong Irish accent. И что было самое ироничное, что у Джатила был очень сильный ирландский акцент. And he had a very strong French Algerian accent. У второго был очень сильный французский акцент. But not only that, и не только это. He was shorter than her. Помимо этого, он был гораздо ниже, чем она. So the reporter said it was definitely John and Yoko in the bubble. И репортеры думали, что действительно там наверняка Джон и Йоко в этом пузыре. And they пузыре. can see the shadows. И они видели тени. So they thought Jotila was John. Они думали, что Джатила это Джон. And Suridas Yoko. И Суридас это Йоко. So now we're at the alchemical wedding, and who comes in but John and Yoko, or maybe somebody else, in the bubble? И тут мы вот на этой алхимической свадьбе, и тут выходит кто-то в этом пузыре. Ну, наверняка Джон и Йоко. I knew it was them because I went up and talked to them. Hi, Gurudas. И я знал, что это они, потому что они до этого подходили ко мне. Привет, Гурудас. Да, здорово. Now the producers of the event. И вот организаторы ивента, мероприятия. They had a line. У них была вот эта линия. And you weren't supposed to step over it. И ты не должен был переступать через эту линию. And you weren't supposed to speak, talk, sing. It was silent. Ты не должен был говорить или петь, должна была быть тишина. Somewhere I read, sometimes silence is chanting Hare Krishna. Где-то я читал, что тишина это значит воспевать Харе Кришну. So I said to the Jack Moore, sometimes silence is chanting Hare Krishna. И я сказал этому организатору, ты знаешь, иногда тишина значит воспевать Харе Кришну. He says, you're such a part of the community, you have to come. И он сказал, вы знаете, вы такая неотъемлемая часть нашей общины, вы должны прийти. So again, this is every town in the village, and the Krishna consciousness is a great adventure. So sometimes you have to be bold for Krishna.
В каждом городе и деревне и сознание Кришны — это самое великое приключение, и иногда ты должен очень прямо действовать для Кришны. You say hello, I'll say goodbye. Если ты говоришь привет, я скажу пока. They say silence, we say sing. Они говорят тишина, мы говорим будем петь. So, this was our plan. There was aisles going down to the stage. Это был наш план, то есть там дорожка, она вела к сцене. So the 6 of us, and Malati had Saraswati. У нас было 6, и у Малати была Сарасвати. We were waiting for a sign to start to chant. И мы просто ждали, чтобы нам подали знак, чтобы мы начали петь. And so it was supposed to be silent. Должна была быть тишина. But somebody yelled out, "Strawberry fields forever." И кто-то крикнул «Земляничные поля навсегда». And then somebody yelled out, "Om." И кто-то выкрикнул «Ом». That was our signal. И это было Mukunda starts with it. He was such an expert. И Мукунда начал. Он был таким, на самом деле, искусным музыкантом. Прабхупада научил его вот эти мантры для мриданги. Гита-та, гита-та. And scientifically, objectively, I'm an expert kartal player. И ученым доказано, что я эксперт в игре на караталах. And then, of course, Yamuna's bellowing voice. So the 6 of us and Saraswati on Malati's hip start to go down the aisle singing Hare Krishna. И вот этот вот гипнотический голос Ямуны. И мы начали вшестером спускаться вниз к сцене и петь Харе Кришну. Like Lord Nrsimha overcoming the boons. И как вот Господь Нарисимха, он превзошел вот эти обещания, которые Брахма дал. Instead of stepping over the line, we stepped on the line. И вместо того, чтобы переступить через эту линию, мы наступили на линию. Suddenly, a music group goes on the stage with electrical instruments. Suddenly, it's supposed to be silent. Должна была быть тишина, но вдруг внезапно выходит музыкальная группа с инструментами электронными. They start to play a 12-bar blue with our kirtan. И они начинают играть вместе с нашим киртаном. We go up on the stage and start to chant. И мы поднимаемся на сцену и начинаем воспевать. And there was another rule. Еще одно правило. No photographs. Никаких фотографий. Well, Gurudas has his axe, you know. И у Гурудаса у него всегда был с собой. He has his camera. У него всегда была с собой камера. So I'm chanting, I'm photographing. We're breaking every rule. Я воспевал, я делал фотографии, мы все правила нарушили. They shut down the sound. И они вырубили звук. Everybody was in ecstasy. It was time to leave. Все были в экстазе, но уже было время уходить. It's like we just evaporated. И мы просто испарились. Nobody knew what to do. They felt empty. Никто не знал, что делать, потому что все чувствовали The next пустоту. day in the underground newspaper they said, И на следующий день в этой подпольной газете они сказали, the Krishna devotees in their vegetarian loveliness преданные Кришны со своей вегетарианской любвеобильностью turned the corporeal atmosphere превратили вот эту мертвую атмосферу mundane atmosphere into heaven. Да, они превратили вот эту повседневную атмосферу в рай. Well, I was the photographer and I had to go to a friend in the actual newspaper to get my film developed. И я как фотограф, я к своему другу, который работал в газете, ходил проявлять пленки. Because a friend in the underground newspaper Потому что вот этот вот мой друг в подпольной газете gave me a whole set of photographs. Он дал мне целый сет фотографий From the wife of Fidel Castro. Жены Фиделя Кастро.
and asked me to make copy negatives of these photographs of Fidel Castro. И он просил меня сделать копию негативов Фиделя Кастро. And this was before he was the Cuban leader, too. Это было еще до того, как он стал кубинским лидером. It was Fidel Castro at the baseball game with no beard and his children. Это был Фидель Кастро на бейсбольной игре без бороды и со своими детьми. And pictures of Che Guevara. И фотографии Че Гевары. And photos up in the hills as guerrillas. Up in the hills, when they were rebels. То есть когда они были в джунглях. These photos were very valuable photos. Да, это были очень ценные фото. So I shared it with someone in the newspaper. Я поделился с этими фотографиями с друзьями в газете. So he let me develop film, or he would do it for me. Да, и поэтому, поскольку я поделился этими фотографиями, он позволял мне проявлять мои пленки, либо за меня это делал. So we developed the film. Мы проявили пленки. And I wrote a press release Я написал for the пресс-релиз newspaper. для газеты. Apparently, everyone was so ecstatic. Так или иначе, так вышло, что все так экстатичны, были такие экстатичные, And one woman took all her clothes off. что даже одна женщина просто всю одежду с себя сняла. But she left her hat on. Но на ней осталась шапочка. So while I was photographing, she was in the audience. They had heard about this woman who took her clothes off. So apparently, one of the photographs, she was in it. И они слышали в этой газете, что была такая женщина, и так или иначе получилось так, что я сфотографировал. But you really couldn't tell it was a. They had a big magnifying. There she is. И ты там особо ничего не разберешь, но да, они ее увидели, вот она. So now I said, okay, I'm not going to give you this press release. И я сказал, не, если вы хотите такие фотографии, я вам не дам этот пресс-релиз. But still there were some nice photographs. Но все равно там были хорошие фотографии. There was a photograph of Jamuna and Janaki chanting. Были фотографии, где Ямуна с Джанаки And there воспевали. was a photograph of everybody just going ecstatic. И фотографии, где все просто впадали в экстаз. And then И тогда they put the title with the photo, and the girl was there. But you really couldn't tell it was a naked girl. It was like a blob of silver bromide. И ты все равно не могли на этой фотографии разобрать, что это девушка, там непонятно что было, но они все равно поставили эту фотографию, и заглавие статьи было такое. So now their title was Mad Raven at Albert Hall. Их заглавие было «Сумасшедшая тусовка в Альберт-Холле». Mad Raven at Albert Hall. Да. So I cut out the mad. И я вырезал сумасшедшую, I cut out the girl. я вырезал девочку, Sent it to Prabhupada. Raven at Albert Hall. Тусовка в Альберт-Холле, и я вырезал все это, отослал Прабхупаде. So again, we were very successful. Мы были очень успешны. And so then we started a musical tour in Europe. И мы начали наш музыкальный тур по Европе. And we went to many countries. Мы отправились во множество стран. We went to Germany. Мы отправились в Германию. Germany, there was a Jaguar club and a top 10 club in Kiel and Munch. Были разные клубы в Германии. And everybody embraced us. И все очень хорошо приняли нас. But one night we went into a place that was dark. И в один вечер мы отправились в место, которое было очень And темное. everybody was just lying on the floor. Там просто все валялись на полу. But we turned the lights on and chanted Hare Krishna and jumped into the audience and everybody got up and chanted. И мы включили свет, начали воспевать Харе Кришна, прыгнули в толпу, и все поднялись и начали спевать вместе с нами. So now
we could call Prabhupada there. И теперь мы могли туда... We laid some foundation. Наконец-то мы могли позвать туда Прабхупаду, потому что мы уже заложили некий фундамент. So he came. Прабхупада приехал. And we got a very important person, VIP room for him. И для него у нас была VIP-комната. And so they said to Prabhupada, what have you come here to teach us, Swamiji? И они спросили, что приехали, к чему вы нас приехали научить, Свамиджи? I have teach you what you have forgotten, love of God. Я приехал, чтобы научить вас тому, что вы забыли, любовь к Богу. And then we all went to John and Yoko's estate. И мы отправились в апартаменты Джона и Йоко. And Prabhupada lived in his rooms, and we all lived nearby in the servants' quarters. И Прабхупада жил в своих комнатах, мы жили рядышком в домиках для прислуги. And that famous book on chanting, where the discussion between John, Yoko, George, and Prabhupada is transcribed, happened in that room. И так или иначе в этой комнате оказалась эта книжка «Chant and Be Happy», где транскрибированный разговор Шрилы Прабхупады и Джона и Йоко. And after that, John and Yoko went down the stairs. И после этого Джон и Йоко спустились по лестнице. And I went down the stairs. И я спустился. And I heard Yoko turn to John. И я услышал, как Йоко повернулась к Джону. And said, John, we couldn't live so simply as that Swami. Джон, мы бы не смогли жить так просто, как этот с вами. They had that big bed with the refrigerator. У них там была здоровенная кровать с холодильником. So, in their way, they were taking to Krishna consciousness too. То есть, по-своему, они тоже принимали сознание Кришны. And it was a beautiful estate. И у них было прекрасное поместье. And I would walk with Prabhupada as much as I could. И я гулял там с Прабхупадой, насколько возможно было. And there's some very nice photos of those morning walks with Prabhupada. И есть прекрасные фотографии этих утренних прогулок с Прабхупадой. And he never told me to not walk with him. И он никогда мне не говорил, что мне нельзя с ним гулять. Later on, when I was president of the temple, Позже, когда я был президентом храма at Bury Place, на Bury Place, as president, I thought everybody should have a chance to walk with Prabhupada. как президент храма я всегда думал, что у каждого должна быть возможность So погулять с Прабхупадой. I made a list. Everybody got a chance. So I made a list, and those people were going to walk with Prabhupada. Я всегда делал список людей, и они все могли отправиться, получить шанс отправиться на прогулку с Прабхупадой. And I left my name off the list because I always could walk with him. И я даже не записывался в этот список, потому что я, в принципе, всегда с ним. But we have our plans, and Prabhupada has his plans. Но у нас были свои планы, а у Прабхупады были свои. And he comes down the stairs. Он спустился по лестнице. And he says, Gurudas Ji, И он сказал: Гурудасский, you're walking with me too? и ты со мной тоже гуляешь? Yes, Srila Prabhupada. Да, Шрила Прабхупада. Put my name back on the... Я обратно поставил свое имя туда. One day we were in Regent's Park, walking, just me and him. И однажды мы вдвоем гуляли по Regent's парку. It was a foggy morning. Это было очень туманное утро. Because I read the poetry and epic writing of Bhaktivinoda Thakur, Поскольку я читал писание Бхактивинода Такура и поэзию его, as far as some things, he was my favorite author. так или иначе, он был моим самым любимым автором. And because Prabhupada was mostly instructive, except for Krishna book, it was a very close, but Prabhupada was sort of second favorite. Да, поскольку кроме Кришна букв в основном Шрила Прабхупада, писания Шрила Прабхупады были основаны на наставлениях, Шрила Прабхупада был, ну как бы говоря, вторым в списке любимых авторов. Well, I should have known better. I should have known better. Да, мне бы лучше было бы знать.
Because anytime I tried to fabricate or bend the truth, Prabhupada would immediately know. И как только я пытался как-то оспорить или свою правду рассказать, Прабхупада всегда сразу меня оспаривал, говорил нет. But in the glory of Bhaktivinoda Thakur, Но во славу Бхактивинода Thakura I said, Bhaktivinoda Thakur is my second favorite author. я сказал, Бхактивинод Thakur мой второй самый любимый автор. Implying that Prabhupada was my favorite author. Намекая, что Прабхупада был мой самый любимый. He goes, second? И он сказал, второй? Oops. Упс. Second? Второй? Prabhupada, thank you. He's my favorite because he's epic and poetic. You're instructive. Да, Прабхупада, простите, на самом деле он мой самый любимый, потому что он очень поэтичен, а вы очень наставляющий. So it's a very close first and second, but yes, he's my first. Первый и второй очень близко стоят друг к другу. Ну да, он мой самый любимый. Prabhupada looks at me. Прабхупада посмотрел на меня. He says, if I had 1/10 of the... И он сказал, если бы у меня было бы хотя бы 1/10, и он начал плакать. If I had 1/10 of the... И он говорит, если бы у меня хотя бы 1/10 была of Bhaktivinoda Thakur, от Бхактивинода Thakura, I would be a great devotee. я был бы великим преданным. That was his answer. Это был его ответ. Then we walk on a few steps. Мы прошли еще пару шагов. And there's a rat caught in a garbage can. И там была крыса, которая копалась в мусорной корзине. Prabhupada takes his cane, Прабхупада взял свою трость, puts the garbage can on the ground so the rat could go. И опрокинул мусорную корзину, чтобы крыса могла выбежать. Another time, coming back from one of the morning walks, В другой раз, возвращаясь с утренних прогулок, there's a butterfly in Prabhupada's rooms. бабочки были в комнатах Прабхупады. Prabhupada goes like this with his finger. Прабхупада вот так показал своим пальцем. The butterfly goes right on Prabhupada's finger. И эта бабочка, она села прямо на палец Прабхупады. I had my camera, У меня была камера, but it makes a lot of noise. но она была очень шумная. I didn't photograph it. Я не It сфотографировал. was such a miraculous moment. Это был настолько чудный момент. But anytime Prabhupada did something miraculous like that, his composure didn't change. It wasn't like, look how great I am. He just, next thing, the butterfly left and then he's on with something else. И когда Шрила Прабхупада делал что-то такое чудное, он никогда не менялся в выражении своего лица, никогда не показывал, смотри, какой я великий. Нет, просто что-то дальше продолжал делать. A few minutes later, he says, Gurudas, open the window Через пару минут он сказал, Гурудас, открой окно, so the butterfly can get something to eat. чтобы этой бабочке было что-то, она могла что-то поесть, добыть себе. So our spiritual master sees into the hearts of butterflies and worms and living entities. Наш духовный учитель видел душу в сердцах бабочки, червяка и всех других живых существ. He had a different transcendental take on things. Да, у него был совсем другой трансцендентный взгляд на вещи. We were on a television show in London. Мы были на телевизионном шоу It в was a Лондоне. very good show, a long show. Это было очень хорошее, длинное шоу. And again, Prabhupada asked me to sit next to him. И опять Прабхупада попросил меня сидеть рядом с ним. So when we arrived one time in Bombay, И однажды, когда мы приехали в Бомбей, a doctor invited us to his clinic. доктор пригласил нас в свою клинику. And he was bubbling. What means He bubbling? was like Indian, very nice. Он вот так вот себя по-индийски вел. Very good. So he was saying, I'll spare you the Indian accent. I saw you both in London on television, and now you're in my clinic. И он сказал, я видел вас в Лондоне по телевизору, и сейчас вы в моей клинике. Isn't it a small world? Мир тесен, правда ведь?
And Prabhupada says, yes, it's insignificant. Прабхупада сказал, да, он незначительный. Small world to people is, oh, you're from Lithuania, and I'm from Lithuania. Маленький мир тесен, значит, о, ты из Литвы, и я из Литвы. But Prabhupada's transcendental ideas, yes, it's an insignificant world. Но идея Прабхупады была вообще, что этот мир вообще незначительный. So now Prabhupada was there, and we had wonderful kirtans in this gallery. И Прабхупада был там в Англии, у нас в этой галерее были прекрасные киртаны. And television shows were coming. И репортеры приезжали. And they would bring dry ice to make it look more mystical. Они привозили сухой лед для того, чтобы все выглядело более мистично. Sometimes there would be films of us in the forest. Иногда они снимали нас в лесу. But somehow electric instruments were there. Но как-то так всякие инструменты музыкальные, электронные находились там. So then they invited us to Amsterdam for a television program. И тут на одной из телевизионных программ они пригласили нас в Амстердам. So we all went with И Prabhupada. все мы с Прабхупадой вместе отправились туда. And the studio was underground. И студия находилась No windows. под землей, то есть никаких окон не было. And we were waiting for the program to start. И мы ждали, пока начнется программа. And it was so nice to just be with Prabhupada in the room. И было так хорошо просто находиться с Прабхупадой в одной комнате. And Prabhupada said, there's some people in the future who will never see the sun. Еще Прабхупада сказал, в будущем будут такие люди, которые никогда не увидят солнце. They'll live in a place like this. Они будут жить вот в таких подобных местах. Okay, so now it's time for the show. И вот настало время шоу. And suddenly there were these cages up, big cages elevated for girls to dance in. И в общем, там были какие-то постаменты в виде пещер, да, получается, в которых танцевали девушки. Сцена. They were go-go. They were dancing, gyrating. Да, в общем, они танцевали. Well, I had experience with this already. Да, то есть были подняты клетки в воздухе, в которых танцевали девушки, и у меня был опыт уже с этим. We were on the most popular music show in Britain, in England. Однажды в Англии, в Британии, мы были на одном из самых модных, популярных музыкальных шоу. It was called Top of the Pops. Оно называлось Top of the Pops. And even old people watched this musical show. Это музыкальное шоу смотрят даже старики. There were only two, BBC One and there was only 2 or 3 channels. Было 2 или 3 канала в то время всего. So everybody watched this show. И все смотрели это шоу. And George was so happy when he said, "Oh, I saw you on the telly." И он сказал, ой, я вас по телеку видел, Джордж. Because he felt like Prabhupada, that he was promoting us and now we were on the telly. Television. Он чувствовал, что он нас продвигал, и вот, наконец-то, мы попали в телек. So again, there's the cages and the go-go girls dancing and scanty costumes. Да, и вот опять снова такая же ситуация. Эти клетки и эти девушки в очень коротких юбках танцуют там. You know what scanty is? Short skirts? Yes, thank you. Sorry. He has experience. You know, nowadays everybody walking. I'm just teasing. That's the kind of thing Prabhupada would do. He teases us because he loves us. So now there's about 16 of us, and we've got tambours, and there's slides. Нас было 16 человек, у нас были инструменты, тамбуры и слайды. I'm the president of the temple. Я был президентом храма. I see those girls. Я видел всех этих девушек. It's a live show, not taped. Live. То есть это был прямой эфир, это не была запись. I say, let's go. Я сказал, все, пошли отсюда. We're not going to do this. Мы не будем здесь выступать. I'm the president. Everybody starts packing up their instruments. They didn't care. Я президент, и значит все меня слушаются, они начинают паковать инструменты, им все равно. So we're starting to leave. И мы начинаем уходить. The producer's becoming bald as he's pulling his hair out.
Продюсер чуть себя на лысо не побрил тем, что он начал волосы на себе рвать. I say, get some cloth. И я сказал, дайте им одежду. We will teach them how to wrap saris. Мы научим их, как одеваться в сари. Get those cages out. Уберите эти клетки отсюда. Put them in the front. Поставьте их вперед. We'll teach them the trance dance. Мы научим их, как танцевать. The Swami step. С вами степ. They look like weed in the wind, so beautiful. Они были похожи на колосья, которые качаются на ветру, очень красиво. So, because I had this experience, the same thing in Amsterdam. No. И у меня был опыт, поэтому то же самое в Амстердаме нетушки. Plus, the Swami must speak. Плюс с вами должен говорить. So they agreed. И они согласны были. But they had to again bring the dry ice in and water to make him look mystical. И опять они притащили этот сухой лед и воду для того, чтобы дыма навести, чтобы все очень мистично выглядело. I think we're going to have to do some more seminars because it's only part of the story. Мне кажется, нам нужно будет еще семинары делать, потому что это всего маленькая часть истории. I don't know if there's other things to do at this time, but I would like to tell one more story. Не знаю, есть ли у вас еще какие-то дела на это время, запланировали или нет, но я хотел бы еще одну историю рассказать. Because we were so bold. Поскольку мы были такие прямолинейные, and when we were building the Bury Place temple, когда мы строили храм на Bury Place, it was supposed to be soundproof. Он должен был быть звукоизолированным. We even had a member of parliament write a letter that is soundproof. Мы даже члены парламента написали письмо, в котором было указано, что все будет звукоизолировано. Shamashunda took a whole shipload of redwood because he knew that he was going to build a temple. What a visionary! И Шьяма Сундара, он заказал огромную партию красного дерева, потому что он знал, уже проектировал, как будет выглядеть храм. So now there was a neighbor that was claiming that the kirtan was going through the wall into his house, his apartment. Был один сосед, который клеветал о том, что киртан через стенки проникает к нему домой, и все слышно. He says, every time I hear you singing, он говорит, каждый раз, когда вы поете, я вас слышу. I don't think he called it singing. He wasn't very pleasant. Он не был очень хорошо настроен. Навряд ли он говорил, вы поете. Он, наверное, говорил, ваш шум или еще что-то. My wife faints. Моя жена в обморок падает. And my dog jumps up and down, yip, 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 and barks. И моя собака прыгает вверх-вниз и лает. So now all the officials of London are there. Ну и тут, конечно, всполошились власти Лондона. We have the Prime Minister's solicitor. У нас сейчас премьер-министр будет, один из премьер-министров будет решать ваше дело. He has an attorney who was the fencing champion Olympic of England. Attorney, who is attorney? Fencing, but he's also a lawyer. То есть он одновременно фехтовальщик был и олимпийский чемпион, и в то же самое время он был одним из премьер-министров. You know, so in between the meetings, sometimes he'd be going like that. То есть между делом, после работы он вот так вот фехтовал. All these officials came. И все эти вот официальные лица пришли. We had no seats. У нас не было никаких. We went to the у нас не было куда их посадить. We went to the Theosophical Society nearby and borrowed their seats. Мы отправились в Теософское общество, которое было неподалеку от нас, чтобы взять кресла и посадить их. Now, in the temple door was a big window. You can see inside the temple. То есть в двери храма было огромное стекло, в которое ты мог видеть, что происходит внутри. So
as I said, we were very bold for Krishna. Как я говорил, мы были очень прямолинейны по отношению к Кришне. And we had read in the Mahabharata И мы читали в Махабхарате, that Krishna played a trick что Кришна обманул, because Maharaj Yudhisthira was known to have never told a lie, ever. Махараджа Юдхиштира никогда не говорил лжи. He was so pure and honest that his chariot didn't touch the ground because he never lied. Он был таким чистым и честным, что поскольку он никогда не врал, его карета, она не касалась земли. On the side of the Pandavas was an elephant named Aswatthama. На стороне пандавов был слон, которого звали Ашватхама. On the side of the Kauravas was a child named Aswatthama. На стороне Куру был один из воинов, которого звали Ашватхама. And we know how sometimes Krishna shape-shifted into Abhimanyu or something like that. He's very clever. И мы знаем, как Кришна обманывает, у него есть очень умные трюки. So Krishna says to Yudhisthira, И Кришна говорит Юдхиштире: say, Aswatthama, the elephant is dead. И скажи, Ашватхама, слон Ашватхама мертв. So when Yudhisthira did that, Aswatthama, the Krishna blew a conch shell. И когда Юдхиштира сказал Ашватхама, и когда он должен был сказать слон, Кришна затрубил в раковину. So it's like Aswatthama is dead. И он сказал Ашватхама мертв. They thought it was their child, and they were devastated. И они подумали, что это их дитя, и они впали в So отчаяние. if Krishna could play this trick, И если Кришна смог сыграть такой we трюк, played this trick. мы сыграем такой же. It may not be very spiritual. Может быть, не очень духовным образом все получится. Don't try it at home. Дети, не пробуйте дома. But it got us to temple. Но так или иначе у нас получилось. So now all the officials are in the hall looking inside. Все эти официальные лица смотрят в холл, And the doors are open. и двери открыты. And Jamuna is leading a loud kirtan. И Ямуна ведет очень громкий киртан. And Mukunda is playing the mridanga. И Мукунда играет на мриданге. And I'm playing the kartal. И я играю на караталах. So, now picture this. Да, представьте себе это. Door closes. Закрывается дверь. Picture this. Door open. Открывается дверь. Door closes. Дверь закрывается. Door open. Hare Krishna, Hare Krishna. Door closes. Вот так вот разница, когда дверь открывается и закрывается. They say, we can't even hear you in the bloody hall. And I mean, we can't hear you in the hall. Он говорит, мы вас даже в холле не слышим, когда дверь открывается в алтарную или закрывается. How can you say that your wife faints and your dog goes yip yip yip? We can't hear it in the hall. Как ты можешь сказать, что твоя жена в обморок падает и собачка там лает и прыгает, если мы даже в холле не слышим, в коридоре? He says it's a bloody trick. Она сказала, это кровавый трюк. His solicitor, the fencer, says. И вот эти вот проверяющие говорят. Just as we're getting someplace you want to leave. Да, и тот, который фехтованием занимался, он говорит, так же, как они получили место, вы, наверное, хотите свое оставить. He takes the doorknob and it comes off. Он взял, просто открыл дверь. He's holding the doorknob facing all of us and the officials. Да, это тот, который вот сосед, который хотел напасть, он думает, ну все, сейчас вам конец, они уже пришли, эти официальные. Он открывает дверь, видит все вот эти вот официальные лица. He's like an animal caught in the headlights. И он как животное, на которое светит прожекторы, правильно? Again, his solicitor says, just as we're getting someplace you want to leave. Да, и вот это опять же этот проверяющий фехтовальщик говорит, как... He says, I'm bloody right. And then he pries open the door. He pries the door open. Да, то есть и он опять же говорит ему, что как мы получили место, так вы... Правильно я говорю? Так же вы просто уйдете отсюда. И он открывает эти двери и держит их. We're trying to get this passed for the zoning. I didn't understand.
there was some stipulations that were. Кто-то может перевести? There were supposed to only be 2 people living there. То есть в этом месте должно быть всего жить только 2 человека. And 35 sleeping bags come out suddenly. И тут они открывают дверь, где мы все спали, и там лежат 35 спальных мешков. But because George Harrison was our guarantor, и поскольку Джордж Харрисон за нас поручался, which meant if we didn't pay the rent, he would. Это значит, что если мы не заплатим за аренду, он заплатит. They okayed us. Они сказали, нет проблем, окей. Okay, thank you. Any questions or anything? Какие-то вопросы, может быть? Yeah. There's more. Yeah. I mean, I'm saying, officially this might be my last one, but it's not. Может быть, официально это будет. I gotta glorify Prabhupada some more. Может быть, официально это мой последний семинар сейчас, но это не последний, потому что я должен еще прославлять Прабхупаду, так или иначе. Мы будем сидеть в деревьях, там, под кустами, катху давать. Да, на улице будем. Но не сейчас.